Üdv mindenkinek, ez itt az új Percek második epizódja. Új gondolatok a szép új világhoz, hírek aktuális események formájában. Miről is lesz szó? Mi másról, mint a Világgazdasági Fórum idei 51. éves találkozójáról, amit január 26 és 29 között rendeztek meg Davosban, a Great Reset, azaz nagy, vagy inkább nagyszerű újraindítás, átállítás témakörében. Amennyiben most hallasz a Great Resetről először, mindenképp ajánlom figyelmedbe egy korábbi videón, csak kattints a most megjelenő linkre. Gyorsan megelőzném az esetleges félreértést, a fórum nem a csúcsa a piramisnak, fontos döntéseket nem ott hoznak, Davos résztvevői csupán mint hírnökök szolgálnak az új evangélium részleteinek propagálására, viszont abban élen járnak. Végignyálasztom a programot, megnéztem néhány általam fontosabbnak vélt előadást, és ez alapján mondanék egy pár szót az elmúlt napok eseményeiről, csak úgy nagy vonalakban. Először is, az oltás nem csak a gazdagoknak jár. A Covid segítségével érkezik Schwab 1971 óta dédelgetett álma, és az EU által is egekig magasztalt, mellékesen szakértők által bukásra ítélt stakeholder kapitalizmus. Mindenki rasszista, terrorista, emberiség és természetellenes, aki nem újjong a globalista, kollektivista törekvések és az érkező technológiai diktatúra hallatán. KGB Putyin megmondja az igazat, mégpedig arra figyelmeztet, hogy a Big Tech vállalatok veszélyt jelentenek a demokráciára. Érthető a nagy csend, ugyanis ez kivételesen tényleg így van. És a kihagyhatatlan ember okozta klímaváltozást, de végig az elmúlt napokban. Kevés kivétellel is, kis túlzással bárhol felütöd az előadásokat, valaki épp zöldségeket beszél a zöld jövővel kapcsolatban, vagy a befogadásról, vagy egyenlőségről, a luxus kuckóikból webkamerán közvetítve mondandójuk, ragyogó arckifejezéssel. The pandemic has radically changed the world as we know it, and the actions we take today as we work to recover will define our generation. Now is the time to think what history would say about this crisis. 2020 has been challenging on a lot of levels, as economic, environmental and societal frailties have been laid bare. But it's also proved that when we need to, we can act rapidly and restructure our lives. Recovery from the pandemic is an opportunity. We can see rays of hope in the form of a vaccine, but there is no vaccine for the planet. Nature needs a bailout. You don't want to go back to the status quo that you had before simply because it was the status quo that got us here. With everything falling apart, we can reshape the world in ways we couldn't before. Ways that better address so many of the challenges we face. And that's why so many are calling for a great reset. A great reset? That sounds more like buzzword bingo masking some nefarious plan for world domination. Hands up, this kind of slogan hasn't gone down well. But all we really want to say is that we all have an opportunity to build a better world. And it's not surprising that people who've been disenfranchised by a broken system and pushed even further by the pandemic will suspect global leaders of conspiracy. But the world's not that simple. See, at the start of 2020, 1% of the world's population owned 44% of the wealth. And since the start of the pandemic, billionaires have increased theirs by more than 25%, whilst 150 million people fell back into extreme poverty. And, with climate change set to dwarf the damage caused by the pandemic, the message from 2020 should be abundantly clear. Capitalism, as we know it, is dead. This obsession that we have had with maximizing profits for shareholders alone has led to incredible inequality and a planetary emergency. But no one can do this alone, and top-down approaches won't get us anywhere, because everything we've learned in our work has shown us that diverse voices lead to better results. And it's for these reasons that the forum talks about something called stakeholder capitalism, which would shift businesses away from just profit, because if we want to change where the focus of our recovery will go, then we need a new dashboard for the new economy. And that needs to encompass people, planet, prosperity, and institutions. Giving people a real stake in the economy and putting well-being before growth. And that's all about getting the right people in the right place at the right time. It's the people who have great ideas and who share them with others. They're the ones who are shaping the future. Ennyi hazugságot, félrevezetést pár percnyi propagandában tényleg ritkán látni.
Viszont a jó hír az, hogy egyértelműen nagy az elégedetlenség, és jelenleg millióknak nyílik fel a szeme a helyzet rideg valóságára, mégpedig, hogy ez az egész Covid helyzet egyáltalán nem arról szól, amit a népszerű média lead. Igen, sajnos ez a jó hír. What we are looking for in 2021, what we are going to be watching in 2021 are basically three things, three R's. First, the race between a mutating virus and the vaccines. And there, what we want to see is more collaboration globally so we can win it everywhere. We do so, we gain $9 trillion over 5 years. Second, the resolve, and this is probably most important, the resolve of policy makers to continue to support especially the most vulnerable parts of the economy, young people, women, low-skilled workers, so they can get through this crisis, but most importantly, the resolve of businesses to take on a big transformation that Klaus is describing in his book, capitalism that works for everyone. And for us at the fund, it is critical that we see a future that is green and that is fair and inclusive, a job for everybody. And my third R for the year is to revitalize global cooperation. It was not up to par to what the world needs last year. And of course, we at the fund are absolutely categorical on climate. It is a fundamental risk to macroeconomic and financial stability, and investing in the new climate economy is the best way we can boost growth and generate more jobs. A bemutatkozó videó borítója önmagában megér néhány szót, ezt nem lehet kiadni, ugyanis ott van Greta Thunberg, aki pusztán jelenlétével mindent elárul civilizációnk intelligencia szintjéről. Egy súlyosan sérült, pszichológiai problémákkal, egyértelműen személyiség, és egyébként köztudottan viselkedészavarral küzdő tinilány bálványoz a félvilág, akit propaganda arcaként használ fel egy globális pénzügyi komplexum az energia ellátásért folyó harcban. My name is Greta Thunberg, and I'm not here to make deals. Mi másról is szólna az állítólagos ember okozta klímakatasztrófa, mint energiáról, a hatalom eszközéről az érkező nyersanyag alapú jövőben és az ehhez szükséges gazdasági és társadalmi berendezkedés megteremtéséről. Persze nem arról van szó, hogy nagyszerű a műanyaggal és olajjal fertőzött tengerben úszni, hanem arról, hogy ugyanazon nagy tőkések, akik az olaj- és földgáz kitermelését finanszírozták hatalmuk gyarapítására, és akik mindent abból akartak gyártani eddig, beleértve az utolsó darab répa csomagolását és kozmetikumokat is, azok most korlátlan hatalomra tehetnek szert a centralizált jövőben a klímakatasztrófa által egymásra kényszerített népesség fölött. We need a whole system approach to incorporate supply and demand and policy and finance and civil society. And finally, we need to act quickly. We've been reminded by the pandemic that when the leading scientists tell us with greater urgency we have to act, we should listen to them. We should listen to the climate scientists. We will have accurate measurements and full transparency from the Climate Trace program for the source and magnitude of every significant greenhouse gas emissions all over the planet. Schwabék idén is hatékonyan próbálják megkaparintani a fiatalok elméjét pár perces napi összefoglalóikkal, amiket fiatalok körében népszerű youtuberök vezényelnek. Just in case you thought this was all robotic politicians and business leaders, don't worry, actual Iron Man turned up. I am here to accelerate groundbreaking technologies that are addressing this existential crisis, and I want to open up access. I want you to feel that, and I want you to participate.
Wow, is sustainability finally being taken seriously and all it took was an actual superhero? Well, thank you, Robert, for seeing the direction that the world clearly needs to go in order to save the world from a literal climate apocalypse. Speaking of, we heard from the OG himself. We are now seeing a transition in the political world that may come to match the transition in technologies. We've seen it in renewable electricity generation. We're seeing it in other sectors. And now in the political world, we saw major new commitments by the European Union, by China, by Japan, by South Korea. And now the world appears to be close to a new alignment. El kell ismerni, hogy nagyon értik a dolgok. Obviously, Mother Nature is striking back. If my Indian mom has taught me anything, it's that a mother will put you in your place. So check out my girl Greta, tell it like it is. Today, we hear nations and leaders all over the world speak of an existential climate emergency. And yet, instead of taking the immediate action you would in any emergency, they set up vague, hypothetical, distant targets way into the future. Targets based on loopholes and incomplete numbers. Targets like net zero emissions 2050. Targets that equal surrender. Every time I lose faith in humanity, I look at people like Greta and my faith gets restored. Thankfully, Greta's not alone, and things don't have to stay this way. There is a very strong awareness by people that climate change is an issue that must be dealt with as a matter of priority. Van egy hírem, Lili. Attól, hogy mindenkit bekényszerítenek nagyvárosokba, minden mozzanatot megfigyelik, és alájuk tolnak egy biciklit, még nem lesz senki jobb ember. Aki egy önző és érdektelen személy, az akkor is az marad, csak nem lesz meg a kapacitás, hogy ártson bárkinek is. És önálló gondolatai sem lesznek, addigra minden bizonnyal. Ezt hívják börtönnek. Csodálatos lenne, ha mind összeborulva, egymás segítve léteznénk, nem egymás lábára lépve, de ennek nem ez a módja, és amivel a Világgazdasági Fórum népszerűsíti terveit, az egy nagyszerű ideál, amiben a sok valóságtól elrugaszkodott, kényelmes életet élő felnőtt gyerek hinni szeretne. Ezért működik. In early April, Netflix released their new Our Planet documentary series narrated by veteran broadcaster Sir David Attenborough. The film crew were hiding critical facts and misrepresenting others to make it appear that the walruses they featured in this episode were responding to lack of sea ice with behavior that was unnatural and unusual. Nothing could be farther from the truth. Attenborough egyébként nem először bukik le etikátlan, lelketlen módszereivel, amiket a drámai hatás kedvéért alkalmaztak filmezéskor, és sajnos a klímapropagandának ő is fontos eszköze. És természetesen őt is oda kellett pakolni a csoportképre. De amúgy is mi az, hogy ember okozta klímaváltozás? Összeesküvés elméletként lett leírva a chemtrail jelenség az elmúlt 30 évben. És most, hogy Bill Gates és különböző kutatóintézetek geotervezésen ügyködnek, már hirtelen nem az. Forbes 2021. január 11. Egy Bill Gates vállalkozás port tervez szórni az atmoszférába, hogy blokkolja a napot. Mi sülhet el balul? Na, ugyan mi. Reuters 2020. december 18. Harvard Egyetem tudósai jövőre teszt léggömböt terveznek Svédország felé reptetni, hogy elősegítsék a Föld hűtésének kutatását, a napfény csökkentése által riadalmat keltve a szoláris geotervezést ellenző környezetvédők között. Apró, napfényt visszaverő részecskéket szórva a stratoszférába a globális felmelegedés ellensúlyozására. És csak egy érdekes egybeesés, hogy pár hete Gates lett Amerika legnagyobb földtulajdonosa, akiről persze publikusan tudjuk. Valaki, aki GMO-ba fektet dollármilliókat, ugyan miért akarja eltakarni a napot, és miért vásárolja fel a földeket a legnagyobb válság idején? Nyilván az emberiség megmentése a célja, főleg tudva, hogy fiatalkora óta szoros szálak fűzik Warren Buffetthez. Na, de nem is ez a téma, térjünk vissza a borítóhoz. Ott huncutkodik még hátul Skull and Bones ifjabbik Bush, akinek nem csak összetett mondatok jelentenek kihívást, hanem ajtók kinyitása is. A felszólalók között nem találtam, szóval fogalmam sincs, hogy mit keresett a képen, de ránk nézve egészen biztosan semmi jót nem jelent sajnos. Aztán ott van még a szupercsapat többi tagja is, nem húznám az időt, csak felsorolás jelleggel balról jobbra Putyin, mint meghatározó figura, aki szintén beszédet tartott Davosban, rá rögtön kitérek. Továbbá ott van Bono, Merkel, Obama, Al Gore, Putyin mellett legelő Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke, és középen a lényeg, Biden és Schwab meleg, baráti készfogás, egy számukra szebb, gyümölcsözőbb jövő érdekében.
The pandemic has exacerbated the problems and imbalances that accumulated in the world earlier. We have every reason to believe that the tensions might aggravate even further, and such tendencies might emerge in almost every area. Naturally, there are no direct parallels in history, but some experts, however, and I do respect their opinion, they compare the current situation to the late 20s or early 30s of the last century. And there is a possibility that we may experience an actual collapse of global development that might result in a fight of all against all. The fight would mean the destruction of not only traditional values, and we cherish these values in Russia, such as family, but also fundamental freedoms, including the right of choice and privacy. As a result, the humankind risks losing the entire civilizations and cultures. The last 20 years have laid the foundation for what is known as the Fourth Industrial Revolution, which is based on the widespread use of artificial intelligence, automated and robotic solutions. The coronavirus pandemic has greatly accelerated such developments and their implementation. It is also bringing about new structural changes in the labor market. Therefore, without efficient efforts by states, many people are risking their jobs, and this often affects the so-called middle class, which constitutes the core of any modern society. Digital giants have been playing an increasingly significant role in the life of the society. We talk a lot about that, taking into account what had happened in the United States. And we're not talking about economic giants only. In certain areas, they are competing with states, and their audience include millions and millions of users. How well does this monopolism correlate with the public interest? Where is the distinction between successful global businesses, sought after services, and big data consolidation on the one hand, and the efforts to rule the society in a rude and self-servicing manner by substituting for legitimate democratic institutions, by encroaching on or restricting the natural right of people to decide for themselves how to live and what to choose and what view to express freely. On the other hand, we have seen all of this just recently in the United States. We need to stand united and work together. Ami kizárólag mögöttünk álló, pénzhatalmi érdekeknek megfelelően alakulhat. History and reality have made it clear time and again that the misguided approach of antagonism and confrontation, be it in the form of Cold War, Hot War, Trade War or Tech War, would eventually hurt all countries' interests and undermine everyone's well-being. Ezért fontos, hogy ha nem akarjátok többé, hogy ezek az érdekek nemzeteket fordítsanak egymás ellen, ami milliók életébe fog kerülni, akkor csináljátok, amit mondunk. Elnézést, Xi Jinping. Tiéd a szó, kérlek, folytasd. It is important that we stick to the cooperation concept based on mutual benefit, say no to narrow-minded, selfish, beggar-thy-neighbor policies, and stop unilateral practice of keeping advantages in development all to oneself. Let us all join hands and let multilateralism light our way toward a community with a shared future for mankind. Elnézést, hogy közbeszóltam, de képtelenség ezt a színészi teljesítményt szó nélkül hagyni. A kínai elnök elismerések sorozatát kapja a geopolitikai színpadon a Covid intézkedések terén elért eredményei miatt, és ez kétségkívül előremutató a dolgok menetét illetően. Furcsa egyenlőségről hallani egy diktatúra elnökétől, ahol emberek élnek a technológia rabságában, vagy épp anális koronavírus tesztet kapnak a szerencsétlenek, amitől egyébként az EU sem zárkózik el. Ouch. Nem, ez nem kamu. Tudományos tanulmányos cikkek a leírásban, mint mindig. WebMD egészségügyi folyóirat 2021. január 28. Kína anális vattapálcát használ a Covid teszteléséhez.
És ha egy nagyon rövid, néhány szavas összefoglalót szeretnél továbbadni másnak Davosról, akkor erre a klipre emlékezz. Mr. President, you also showed us the principles which should guide us on our common path. Multilateralism based on openness and inclusiveness. Being committed to international law and international rules. Overcoming differences through consultation and cooperation. And being open for change. And for improvements and reforms of our global governance system, particularly in exploring and formulating rules on global digital governance. Mr. President, in your speech, you also committed China to take an active part in global efforts to win the fight against COVID-19, to continue the fundamental policy of opening up, to fully implement the 2030 Agenda for Sustainable Development, and to act with greater openness with regards to international exchange and cooperation on science and technology. És zárásul a kétkedőknek egy tavalyi Davos felvétel az izraeli történész Yuval Noah Harari előadásából, mégpedig arról, hogy mire számíthatunk jövő címén, ha nem kapunk észbe villámgyorsan. Just imagine North Korea in 20 years when everybody has to wear a biometric bracelet which constantly monitors your blood pressure, your heart rate, your brain activity 24 hours a day. You listen to a speech on the radio by the great leader and they know what you actually feel. You can clap your hands and smile, but if you're angry, they know you'll be in the gulag tomorrow morning. And if we allow the emergence of such total surveillance regimes, don't think that the rich and powerful in places like Davos will be safe. In Stalin's USSR, the state monitored members of the communist elite more than anyone else. The same will be true of future total surveillance regimes. The higher you are in the hierarchy, the more closely you will be watched. A transhumanizmus második része már a sütőben van, úgyhogy hamarosan elkészül, és abban sokkal többet hallhatsz majd a témáról. Kérlek, hogy ne felejtsd el ezt és ezt, valamint írd meg gondolataid a videó alatt, és ajánlom figyelmetbe mások hozzászólásait, ugyanis sok kiegészítő tartalom jelenik meg, rengeteg nagyszerű gondolat, link, amiről az aktuális videókban épp nem esik szó, úgyhogy ha még több tudásra vágysz, ott folytasd a kutatást. Rövidesen jelentkezem, addig is sikeres tájékozódást!